గౌరవనీయ రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్ శ్రీ సి మధుకర్ రాజు గారు ఐఏఎస్ రిటైర్డ్ వారిని వేదిక మీదకి సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్ శ్రీమతి లాల్ కాంతియా కుమార్ గారిని వేదికపైకి గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్ డాక్టర్ ఎస్ ఇంతియాజ్ అహ్మద్ గారిని వేదికపైకి సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర సమాచార కమిషనర్ డాక్టర్ ఎన్ విజయ నిర్మల గారిని వేదికపైకి సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ డాక్టర్ ఎన్ విజయ నిర్మల నేటి గౌరవ అతిథి శ్రీ May I request Ms. Manaja to present bouquet to her Honorable DGP Sri.Anurag Sharma. చీఫ్ సెక్రటరీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారిని వేదికపైకి సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు. మహేందర్ రెడ్డి గారికి పుష్పగుచ్చి స్వాగతించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే గౌరవ అతిథులు శ్రీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు కమిషనర్ జిహెచ్ఎంసి వారు ఈ సదస్సుని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఆరంభించవలసిందిగా ముఖ్య అతిథి గారిని కమిషనర్ని కోరుతున్నాను. टिल्डन जाए बाबू बात करो. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత ఒక రెవల్యూషనరీ ఎనాక్ట్మెంటు, ఒక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఇది ఆర్టీఐ యాక్ట్ ఒక సామాన్య మానవుడిని ఎంపవర్ చేయడానికి ఈ సమాచార హక్కు చట్టము ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఒక ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో it's a revolutionary idea and a revolutionary act, and it benefits not only the public, it benefits the officers also. This is what has been envisaged, that when a public servant is given a responsibility to perform a work, he should perform in true letter and spirit. And there should be no scope for anybody to question the intent and how it was done, or the, as they say, the method in which it was done. So that there is no fear that somebody has been disfavored or favored. It is not only a matter of corruption, it's a matter of propriety also, that whatever work a public servant does, he does with a proper guideline that has been given in the law or the rules. And that is where this Information Act comes into picture. Yes, every citizen has, because what the government
and the government servants are spending his public money. And whatever action they take is directly affecting the society. So that is why the society has every right to question each and every act and each and every situation where things have come. But at the same time, officers sometimes find it difficult to accept that how can public question me? How can anybody question me what I am doing? I am doing and I am responsible to the government and I am answerable only to the government. It is not so you are answerable to public also. That is difficult for some of the officers to understand. But as Mr. Venkateshwarlu said, that now majority of the bureaucrats are also accepting this, that yes, this is also something which they have to explain to public. In fact, it is a very good idea for the bureaucrat or the public servant also to explain. Because when you are doing certain responsible job, which involves either taking certain decisions or spending government money, though you may be doing it as per the rules, as per the law, but still you cannot stop people who have not been selected for that particular work or that particular job from maligning you against your reputation or in certain way that yes, so and so has not been fair. It is not so. If you are fair and your record is fair, the one need not bother. In fact, you should invite more and more people to ask you the question so that the message goes out in public that yes, I am fair, I have done my job fairly. And that is where your mettle, your fairness, your efficiency comes into picture. As far as the police is concerned, yes, we have been trying, and in fact, nowadays we encourage people to interact more with us. Earlier people were finding it difficult to come to a police station, difficult to meet a senior officer, to explain their grievances or ask them to be sorted out. But now, with the social media, as well as with the advent of accessibility of officers, this thing has become very easy. Now, as you see, we have a Facebook, Twitter, we have grievances cell. All the officers have been asked to be present on a certain particular time of day and a week so that they can listen to public grievances. So once you are open in your work, you definitely will only earn laurels and not criticism. And that is where we also have been putting in our effort. We are trying, whenever anybody asks us any question, we are ready to answer. And yes, in the process, if we find that some of our own people have done something which should not have been done, A, it should be corrected if it has been done inadvertently. B, if it has been done deliberately, it should be punished. That's the stand that we have, and I'm sure that public will come and question us, and we'll be happy to answer, so that our credibility of the state police goes up, and definitely the state administration goes up. Thank you very much. I am grateful. I have been invited here today. I'm sorry I do not have much time to stay with you for a longer time because there are certain other commitments. So thank you very much once again for asking me. ఒకసారి జాగ్రత్త చెప్తారు అట్లా మనం వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు మన టేబుల్ మీద ఫైల్ చేయడం లేకపోతే నాకేం పని లేదు అనుకుంటాను. కాబట్టి ఒక పాత ఫైల్ కానీ ఒక 100 పేజీలు అట్లా చుట్టి ఆడ పెట్టుకొని పంపిస్తే తొందరగా ప్రజలకు ఆ విధమైనటువంటి అభిప్రాయం ఇవ్వడానికి, లేకపోతే ఎక్కువసేపు కూర్చుంటారని చెప్పిందో చెప్తారని ఒక జోక్లర్గా చెప్తుంటారు. సో ఐ లవ్ శ్రీ ఈటల రాజేందర్ గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ లింగరాజ్ పానిగ్రహి గారు, చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న
వర వెంకటేశ్వర్లు గారు మరియు నా సహచర కమిషనర్స్ మరియు ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ఫస్ట్ ప్లేట్ అలాగే జనార్దన్ రెడ్డి గారు కూడా ఇలా చెప్పారు. ఏదో ఇచ్చేవాడికి అడిగేవాడికి ఇచ్చేవాడు లోకు అనే విధంగా కానీ చెప్పేవాడికి వినేవాడు లోకు అనే విధంగా కాకుండా is not disclosing any information to the common public. So common public should have a right to getting the information, and then there is a laid out process so that he approaches the public authority and he is promised that information will be delivered to him within 30 days. If it is not delivered, the Act has appointed a overseeing authority, a regulator, to ensure that the public information officer can perform the duty which is entrusted to him under the Act. Basically, now as you see, there are three players in the whole RTI Information Act. One is the citizen who wants the information. Another is public authority who has the information. కార్యక్రమంలో అందరూ కలిసి ఆర్టీఐ చట్టం స్ఫూర్తి ఏదైతే ఉందో ఏ రకంగా మనం సాధించుకోగలుగుతామని చెప్పి టాపిక్ పైన మనం మాట్లాడుతున్నాం. చట్టం వచ్చి 11 సంవత్సరాలు పూర్తి కావస్తున్నది. అక్కడికే తీరిపోయి అప్లేట్ అథారిటీ దగ్గరే తీరిపోయి మా దాకా కేసెస్ రావు. ఆ రోజు మా ఎగ్జిస్టెన్స్ కూడా అవసరం లేదు. ఆ రోజు రావాలని మనం అంతా కోరుకోవాలి. ఎగ్జిస్టెన్స్ అవసరం ఉండకూడదు. ట్రాన్స్పరెన్సీ అంతవరకు రావాలని మనం అందరూ కోరుకోవాలి. దట్స్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. తర్వాత మాట్లాడేది నేను ఐ వాస్ జస్ట్ టెల్లింగ్ అబౌట్ కామన్ అండ్ అన్కామన్. ద కామన్ పాయింట్ 30 daysలోగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనేది కామన్ పాయింట్. ఐ మీన్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ని మనం కానీ ఫ్లోర్ మీద పోసామంటే ఎటు వెళ్తుందో ఎవరికి తెలియదు. ఇట్ జస్ట్ ఫ్లోస్ అవే. వెరస్ ఇఫ్ యూ గోట్ అ కెనాల్ కానీ ఒక రూట్ కానీ మనం క్రియేట్ చేసి దాంట్లో కానీ వేయగలిగామంటే ఇట్ టేక్స్ అ రూట్ అండ్ ఇట్ రీచెస్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు రీచ్. పెద్దలు తాంతయ్య గారు, విజయ నిర్మల గారు, మిత్రులందరికీ, ప్రెస్ మిత్రులకి అందరికీ నమస్కారం. వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ అపారమైన అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు. సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అక్రమాలను కానీ అన్యాయాలను కానీ ధైర్యంగా ఎలుగెత్తి చాటే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. నేను విజయ నిర్మల గారు లాస్ట్ ఎన్ని చేసిన పాయింట్ నుంచి మొదలు పెడతాను. డెమోక్రసీలో బాధ్యతలు అనేవి వ్యక్తిగతంగా రావు. బాధ్యతలు ప్రజలిచ్చేటువంటి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా వచ్చేటువంటి బాధ్యతలు మాత్రమే. Very good morning to all of you. I take very few minutes or few seconds rather. I would like to go only on to the topic how we can together can form work to achieve objectives of the RTI. There are three things. One, RTI activists doing their part, spending their time, even risking their life and coming to the RTI Act. After that, PIOs and APIOs, first appellate authority, public authorities are not performing their duty. Major problem is there. The second thing, when it is coming to the commission, there is also a problem at the commission's end because the commission is not disposing the cases according to the DOPT guidelines, according to the High Court judgments. Please, I would like to
like the commission to please dispose the cases according to the act and according to the honorable courts. The second thing is very important. You said that we thank you for that. You are going to start the video conferencing facility very soon, because from very nook and corner people are traveling. Because the RTI activist has to spend his time and money to come travel 3-4 days and spend money from his pocket. It is very important, sir, please you have to listen. So they are doing that. And second thing, here after coming, the public information officer are sending very junior person, contract person, resource outsource person. This should not be accepted. It is a mockery. No, it is a mockery of the system. And the second thing, what we have to do is, just now morning, one honorable commissioner said that there is a short decline in the request. The decline in the request is because of this kind of judgments. And I really thank the government for appointing a person who was really working from the ground, who was associated with the people. That's why he has invited the DGP, the Commissioner THMC and the ETEL Ravindra, because this is a wonderful thing. From the other state, we have seen the response. I don't want to comment. And I will request again the commission, because this is a majority's problem. The commission, if they dispose the cases as per act, these problems will be really achieved to a large extent. Thank you so much. నీవు ఇచ్చినటువంటి వినతి మేరకే దాన్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. 10 రోజుల్లో మీరు ఆ శుభవార్త వింటారు అనే విషయాన్ని, అది నీ వల్లనే చేస్తున్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను.